Hi guys, welcome to Asad Academic Notes Facebook page and lecture notes IR. So today we're going to discuss history of international relations, a previous paper, and it is the last question, composite dialogue between Pakistan and India. So it is a very important question. So we're going to start with the definition. Pakistan and India relations have witnessed a serious deadlock over the collapse of peace talks even before they have started. The decision to pull out was taken by Pakistan after India's ultimatum to stick to terrorism related to agenda. Last year in August, Foreign Secretary level meeting was cancelled in pretext of Pakistan's High Commissioner meeting with Kashmiri leaders. At New Delhi, according to media reports, around 91 ceasefire violations had taken place since Sharif and Modi UFA meeting. So we're going to start with a new paragraph. Historically, the composite dialogue between Pakistan and India started when President Ziaul-Haq's visit to India in December 1985. On his way back from the SAARC summit at Male, at that time, Indian Prime Minister Rajiv Gandhi and President Ziaul-Haq decided to start a dialogue process between these two countries. They agreed upon four-pronged dialogue process to discuss four subjects. In the dialogue process, which were number 1, Siachen, number 2 was Sir Creek, and the third was commercial relations, and the fourth was issues related to terrorism, immigration, and people-to-people contact. Four committees were established to work on these issues. These committees were headed by different secretaries to deal with the relevant issues. During foreign secretary meetings, gradually progress were made in these areas. Start with a new paragraph. The Siachen and Sir Creek were settled only when their implementation was left at time. Similarly, commercial relations had improved and trade had expanded. The people-to-people contact had increased. However, nothing was done on Kashmir issue. So later in 1990s, at Foreign Secretary meeting, when the Kashmir issue was highlighted, India was adamant to state that there was nothing to discuss about Kashmir except about the illegal occupation of Indian territory of Pakistan by Pakistan. The resulted in frostness of relations between these two states, and the dialogue process capitally stopped. Start with the new paragraph. In 1997, at Male SAARC summit, Indian Prime Minister I.K. Gujral and Pakistani Prime Minister Nawaz Sharif decided to restart the dialogue process. This time, 8 issues were mentioned to be discussed under the composite dialogue process, which included number 1, peace and security, including confidence building measures, CBMS, that is an important one, and the Jammu and Kashmir, JNK, the third one Siachen, and the fourth one was Wooler Burge and Tulbul Navigation Project. Number 5 was Sir Creek. Number 6 was Economic and Commercial Cooperation. Number 7 was Terrorism and Drug Trafficking. And 8 was Promotion of Friendly Exchange in the various fields. However, the dialogue process could not make progress due to
1998 nuclear tests in the Kargil conflict. The Lahore Declaration and Agra Summit could not achieve the desired results. The Lahore Declaration and Agra Summit, both initiatives failed to resolve the continuous issues and improve the bilateral relations between these two countries. Start with a new paragraph. In 2003, Musharraf took bold initiative and there was a famous Vajpayee-Musharraf Golden Handshake. This ultimately led to bilateral meeting at the sideline of SAARC summit held at Islamabad in 2004. In that meeting, a declaration was made that Pakistani territory would not be used by any terrorist in the light of India's concern of cross-border terrorism emanating from Pakistan. Therefore, in 2004, the dialogue process between India and Pakistan resumed in the form of the Composite dialogue. The discussion also started on the Kashmir issue of the Foreign Secretary. That there was normalization of relations, development in peace and security, and several CBMS were made that include starting of bus service from Srinagar, Muzaffarabad, and facilitation in cross-border permits, etc. etc. Start with a new paragraph. In order to resolve the Kashmir issue, Musharraf proposed a new format. To discuss the Kashmir issue, he gave a 4-point agenda that included: number 1, softening of LOC; number 2, self-governance autonomy, but not total independence of the Kashmir; number 3, demilitarization of borders; and the 4th one, the joint management and the supervision by both the states. This proposal was discussed through the back channel and the subjects were kept away from the media and the public until final agreement could be reached. But nothing substantial could be achieved. Finally, the whole peace process came to a standstill owing the Samjhauta Express bombings of 2007 and the Mumbai attacks of 2008. Heading start with a new paragraph. Similarity, the Committee on Peace and Security could not achieve much progress. Expect the development of a few CBMS like prior notifications of exercises, regular hot talk between DGMOs and the military maneuvers, etc. Therefore, the No Committee on Peace and Security had not achieved much under the Composite dialogue because India had its own trajectory and Pakistan had its own defense and security concerns. People-to-people contact did not proceed well after Mumbai attacks as the visas issue could not be resolved. Similarity in the trade sector, Pakistan-India did not progress due to tariffs and strict trade policies. In fact, India has a higher trade volumes with other regional countries like China, Nepal, Sri Lanka, and Bangladesh as compared to Pakistan. The water issue, particularly building of dams by India and open violation of Indus Waters Treaty, so-called IWT, in Jammu and Kashmir is another threat to Pakistan's economy and survival. The men's terrorism, India false allegation against Pakistan regarding safety of its nuclear assets and accusing Pakistan behind militancy in Kashmir and for providing safe havens to terrorists
have increased the trust deficit between two states. Start with a new paragraph. So the overall analysis of a composite dialogue shows that it was a zero-sum game and both sides have not achieved desired goals and political objects. Under the composite dialogue, there are no future prospects of composite dialogue with India. India's adamant policies towards Pakistan, perpetual violation of working boundary and across border, strong opposition to CPEC involvement in Balochistan insurgency, and irregular hawkish statements from political leaderships have spoiled the overall peace process. The RSS anti-Muslim ideology propagation of Hinduita mindsets have closed windows for further dialogue or peace talks with India in near future. So if we define in Urdu, हम इसको उर्दू में बयान करें, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जामिया मुज़ाकरात, तो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात शुरू होने से पहले भी अमन मुज़ाकरात के ख़ात्मे पर एक संजीदगी का ख़ात्मा देखा गया है. पाकिस्तानी को जो अल्टीमेटम के बाद दहशतगर्दी के मुतालिक एजेंडा जो ख़त्म करने का फ़ैसला था या जो पाकिस्तान ने लिया था, एक दहशतगर्दी को ख़त्म करने का फ़ैसला, गुज़िश्ता साल अगस्त में नई दिल्ली में कश्मीर के रहनुमाओं के साथ पाकिस्तान के हाई कमीशन के जो इजलास मुनक़्क़द हुआ उसके दौरान ख़ारजा सेक्रेटरी की सतह का जो इजलास मनसूख कर दिया गया. ज़राए इब्लाग़ की ख़बरों के मुताबिक जो शरीफ और मोदी में जो इजलास के बाद तकरीबन 9/1 जो आपके सीज़ फायर की गई उसकी खिलाफ वर्जी हुई. अगर हम इसकी तारीख़ देखें, तारीख़ी तौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जामिया बातचीत शुरू हुई जब दिसंबर में ज़ियाउल हक़ का दौर था. 1985 दिसंबर में भारत के सार्क सरबराह इजलास जो मुनक़्क़द हुआ, उस वक्त भारतीय वज़ीर आज़म राजीव गांधी और सदर ज़िया दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात शुरू करने का फ़ैसला हुआ. उन्होंने मुज़ाकरात का अमल में 4 मज़ामीन पर गुफ्तगू करने के लिए एक 4 अहम मुज़ाकरात के अमल पर इत्तफ़ाक़ किया था. नंबर 1 सियाचिन, एक सर क्रिक और तिजारती ताल्लुकात, दहशतगर्दी और इमिग्रेशन और लोगों से ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल से रब्ता करें या जो रब्ते में रखें. इन मसाइल पर काम करने के लिए 4 कमेटियाँ कायम की गई. मुतल्लिका मज़ामीन में निमटने के लिए ये सेक्रेटरी के मुख्तलिफ़ सेक्टरों के सरबराह थे. गैर मुल्की सेक्रेटरी के इजलासों के दौरान इन इलाक़ों में आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की गई थी. अगर हम सियाचिन और सर क्रक जो आबाद हुए थे और सिर्फ उस वक्त जो छोड़े गए थे, इस तरह कारोबारी ताल्लुकात में बेहतरी हुई और तिजारत में इजाफा हुआ. लोगों के साथ रब्ते में इजाफा हुआ था, ताहम कश्मीर के मामले पर कुछ नहीं किया गया था. इसके बाद 1990 में खारजा सेक्रेटरी मीटिंग में जब कश्मीर के मसले को नुमाया किया गया था, इस बात का एतराफ़ किया गया था कि पाकिस्तान की तरफ से भारतीय इलाके के गैर कानूनी कब्ज़े के सिवा कश्मीर के बारे में बात करने के लिए कुछ भी नहीं था. इसके नतीजे में 2 रियासतों और के दरमियान जो मुज़ाकरात जो अमल में लाई गई है, उसके दरमियान ताल्लुकात का यकसा सिलसिले में शिकस्त से रोक दिया गया था. 1997 में जब सार्क सरबराही इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म जो कि आई के गुजराल और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुज़ाकरात के अमल को दोबारा शुरू करने का फ़ैसला किया और जिसमें अमन और सलामती समेत एतमाद इमारत की इक़दामात और सभी आमेज़ जम्मू और कश्मीर जैसे इलाके और सियाचिन और जो बाकी आपके प्रोजेक्ट्स थे, सरक्रिक
اور اقتصادی اور تجارتی تعاون پر بحث کی. دہشت گردی اور منشیات کی اسمگلنگ اور مختلف شعبوں میں دوستانہ تبادلے کا فروغ کو بات چیت کی اور اس کو بیان کیا. تاہم 1998 کے ایٹمی ٹیسٹ اور کارگل تنازعات کی وجہ سے مذاکرات کے جو عمل تھے وہ ترقی اسے نہیں مل سکی اور لاہور کے اعلان اور آگرہ اجلاس میں مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو پائے. دونوں اقدامات متعدد مسائل کو حل کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے میں ناکام رہے تھے. اگر ہم 2003 میں مشرف نے جو جرأت مندانہ کوشش کی اور وہاں ایک مشہور واجپئی مشرف کے سنہری جو ہینڈ شیک تھا یا اسے ہاتھ جو ملایا گیا, اس 2004 میں اسلام آباد میں منعقد سارک سربراہی اجلاس میں ایک دو طرفہ اجلاس کی قیادت کی. اس اجلاس میں ایک اعلان کیا گیا تھا کہ پاکستان کا استعمال نہیں کیا جائے گا. پاکستان سے کراس یا سرحد دہشت گردی کے خدشات کے بارے میں کسی بھی دہشت گردی کی طرف سے اقدام کیا گیا ہو. 2004 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان بات چیت جامع مذاکرات کی شکل میں دوبارہ شروع ہوئی. کشمیر کے مسئلے پر خارجہ سیکرٹری سطح پر بحث شروع ہو گئی. تعلقات کا معمول بنایا گیا. امن اور سلامتی میں ترقی اور کئی CBM کی تشکیل کی گئی تھی جس میں سری نگر مظفر آباد سے خدمات اور شروع کی گئی اور کراس سرحد کی اجازتوں وغیرہ میں سہولیات شامل تھیں. کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مشرف نے کشمیر کے مسئلے پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک نئی شکل پیش کی. انہوں نے 4 پوائنٹ ایجنڈا دیا جس میں انہوں نے بیان کیا کہ جو LOC کی نرمی اور خود حکمت عملی سے اختیار کی جائے, خود مختاری اور کشمیر کی مکمل آزادی ہمیں حاصل ہو, سرحدوں کی تقسیم اور دونوں ریاستوں کی طرف سے مشترکہ انتظام اور نگرانی پر تجویز نو ہو سکے اور باقی جو چینلز کے ذریعے تبادلہ خیال کیا گیا تھا اور حتمی معاہدے تک پہنچنے تک مضامین اور میڈیا اور عوام سے دور رکھے گئے تھے جو بعد میں بیان کیے گئے, لیکن کچھ بھی نہیں مل سکا. آخر میں 2007 کے ممتاز ایکسپریس جو اس پہ بمباری ہوئی اور 2008 کے ممبئی حملوں کی وجہ سے پوری سلامتی کے عمل میں ایک سختی آئی. اس طرح امن اور سلامتی کمیٹی زیادہ ترقی حاصل نہیں کر سکتی مگر اس کے سوا کچھ جو CBM کی ایک مشقوں کی پہلی اطلاعات کی ترقی اور جو DGMO کے فوجی دستوں کے درمیان باقاعدگی سے گرم بات چیت کی ترقی کے علاوہ وغیرہ. لہٰذا امن سلامتی کمیٹی کے تحت کم نہیں اور بات چیت کی وجہ سے بھارت اس کی اپنی ایک تخیل بخش تھی اور پاکستان اپنے دفاعی اور سیکیورٹی کے خدشات کا حامل تھا. ممبئی کے حملوں کے بعد لوگوں کے ساتھ رابطے سے متعلق جو جو مسائل تھے وہ حل نہیں ہو سکتے تھے. اس طرح تجارتی شعبوں میں پاکستان بھارت اور جو ٹیرف اور سخت تجارتی پالیسی کی وجہ سے ترقی نہیں ہو پا رہی تھی اور حقیقت یہ ہے کہ جو بھارت کے مقابلے میں دیگر علاقائی ممالک جیسے چین, نیپال, سری لنکا اور بنگلہ دیش کے ساتھ اعلیٰ تجارتی حجم موجود تھے اور جموں و کشمیر میں پانی کے خاص طور پر ڈیموں کی تعمیر اور جموں و کشمیر کے ساتھ واٹر معاہدہ ITT کا ایک خالص خلاف ورزی کی گئی. پاکستان کی معیشت اور بقا کا ایک اور خطرہ تھا ان کو اور دہشت گردی کا خطرہ تھا. پاکستان کے خلاف بھارتی جھوٹے الزامات اس کی لگاتے تھے اور جو جھوٹے الزامات تھے اس میں جوہری اثاثوں کی حفاظت کے بارے میں اور کشمیر میں پاکستان کی عسکریت پسندی کے پیچھے جو الزامات جو تھے اور دہشت گردوں کے محفوظ پناہ گزینوں کو فراہم کرنے کے لیے دو ریاستوں کے درمیان اعتماد کا خسارہ بڑھ گیا تھا. لہٰذا مجموعی جو بات چیت
ہوئی یا مجموعی تجزیے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک صفر رقم تھا اور دونوں اطراف نے جامعہ مذاکرات کے تحت مطلوب اہداف اور سیاسی مقاصد حل نہیں کیے ہیں۔ بھارت کے ساتھ جامعہ مذاکرات کی کوئی مستقبل نہیں ہے اور پاکستان کی جانب سے بھارت کے اطمینان کی پالیسیوں اور کام کرنے والی حد اور سرحد پر مسلسل سی بی سی کے مضبوط مخالف اور بلوچستان کے بغاوت میں ملوث اور سیاسی قیادت کی غیر قانونی حد تک بیانات اور مجموعی طور پر امن عمل کے خراب کر چکے ہیں اور آر ایس ایس کے اینٹی مسلمان نظریات اور ہندوات کے ذہنیت کا پروپیگنڈا اور جو قریب کے ساتھ میں مزید مذاکرات یا بھارت کے ساتھ امن مذاکرات کے قریب جو کھڑکیوں کو بند کر دیا گیا ہے، مطلب دونوں تعلقات کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ہمارا لیکچر یہاں پہ اختتام ہوا۔ بہت شکریہ، اور اسد اکیڈمک نوٹس اور لیکچر نوٹس ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔